Ivangeli ngokaJohane isahluko 19 verses 28 and 29. Izwi lesihlanu emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngomile. 29 kwakubekiwe khona isitsha sigcwele uviniga khona bachoma ilula uviniga othini lwehisopi balisa emlonyeni wakhe. Sisezwini lesihlanu bazalwane, uJesu lengesiphambanweni uthi ngomile kugcwaliseka umbhalo esuthola encwadini yomprofethi uIsaiah 69 verse 21b. Ekomeni kwami banginika uviniga. Hayi bazalwane, indaba yesiphambano ayiqali manje futhi ayipheli manje. Haleluya. uJesu uthi ngomile kugcwaliseka umbhalo ukuthi ekomeni kwami banginika uviniga. Now if you look at some properties kaViniga, uviniga uyavuselela bazalwane. Uviniga gives you energy uma uconsume wona njengomuntu. Ekomeni kwami banginika uviniga. Mhlawumbe they thought they are mocking Jesus uma ngabe bemnikeza uviniga. Kodwa ekomeni kwakhe ngisazoyichaza indlela zokoma ngoba ihlukahlukene. Hayibo. Because miningi imbhalo ekumele igcwaliseke la, ziningi inhlobo zokoma. Sizokhuluma ngeinhlobo zokoma ezu-3 phela mase ngihlala phansi. Kodwa I want us to know ukuthi uJesu mangabe ethi ngomile kukhona la enza khona i-request esesiphambanweni wathi ngomile. Uma sihlehla kancane if we digress a bit sibuyela emuva, kukhona uJesu la khona when they offered him engacelanga uPilato mangabe sethe angiliboni icala kuye, wathi uma iyoqukula isiphambano kwakhona besifazane abasondela kuye bam-offerisha iwayini elibizwa ngePosca. Now if you go and research ukuthi iwayini enjani lona leli elibizwa ngePosca, it's a very cheap wine la kuhlanganiswa khona uviniga kuhlanganiswe amanzi ebese kufakwa isihlahla esibiza nge-myrrh. It's a type of herb ekuthiwa yi-myrrh ethi ayibe eucalyptus namhlanje. Uma ethi uJesu ngomile esiphambanweni useyayicelela but before bam-offerishile. Now bamba ukuthi uJesu wenze njani mangabe bem-offerishila because ayikho into ayenza in vain. Konke akwenzayo uJesu mangabe ekwenza kusuke kumele kugcwaliseke umbhalo. Now if ethatha leli wayini eliyi-Posca eliphuza okusho ukuthi uzothola amandla kabusha, then akusenzeki inhlanhla kaNkulunkulu because kumele simbona ehamba indlela yesiphambano, kumele simbone enyuka almost 600 meters ebheke phezulu egqogqonqa indawo yekhanda la azofika bethelwe khona. Bayasondela laba besifazane because mangabe belichaza kuthiwa leli wayini yinto vele eyenziwayo each and every time mangabe kukhona umuntu ozoya kobetheka basuke bekwenza as a sign of kindness or as a sign of compassion ukuthi siyazwelana nawe, okungcono asibulala imizwa yakho ungezwa ukuthi uyobetheka noma bekushaya ngesipikili ungezwa, but then lokho kuzoshintsha yonke plan kaNkulunkulu. Because bamba, this pambana was not a setup by Satan for uJesu, but this pambana was a setup. uNkulunkulu orchestrated the entire plan ukuthi kumele uhambe uziyofika egcineni ozoshoshumela izwi lokuthi babe ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Haleluya. Because thina siyazi ukuthi kuyinqubo thina ukuthi amazwi ogcina umuntu awashoyo we hold them in high regard. Izwi nje lisho umuntu uma ngabe ezohamba, it's of a very significant value ukuthi uthene sehamba. Ukhulumela umshumayeli oqala ekhuluma ngezwi le-forgiveness, baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. uJesu did not waste his breath esiphambanweni wakhuluma into eyiningi. Baba bathethelele
emphasize indaba yentethelelo. Hallelujah. Jesu shizwe lesibili esiphambanweni. Namhlanje ngizoba nawe eparadise. Hallelujah. Which is a word for salvation. And let's think ukuthi manje angisabheki izolo lakho ukuthi bebethu wenzeni, angisabheki ukuthi bebethu hambe kanjani, kodwa right now ngizoba nawe eparadise. Angizobuka ifight yakho ukuthi uhambe kanjani, ukhokhe kanjani ukulunga, ukwaziwa kanjani, uyigagu kanjani, kodwa khona ebubini bakho ngizoba nawe kodwa namhlanje. Salvation. Izwi lesithathu uJesu umshumayela ngalo. Uthi mama, bheka indodana. Chaza kamnandi umshumayelo wamathi uJesu lapho emphasize indaba yobudlelwane. Yama relationships. Because ngaba kukho kanje namhlanje if ubudlelwane abukho amongst thina izabazalwane. Because you cannot be a loner. You cannot work in silos. Projects. You need people around you. You need people a support system. So when to just mama beg in daughter na yako, daughter na begunyoko, uso emphasize to shy speakers of the Ginshia no Toros, Sumo Ingwele, Gitinisa no Belane Pagatwen. Hallelujah. Amen. Mam say to Manabe Kulumageza Kulumangalo. Uti Eloi Lamasabatani, Kulukuluami. And this was a cry out from Unkulu because he felt to presence. What kind of because Utel Meta as them Stabeni Usugile from Ubaying a lost person where's acting and Stabet because he had to go through easy Totina as a battle that we go through. Umelas Manga getting Lambide. He felt in that Manga getting Gomine, Upswilugo Messas permanent because he was dehydrated. And Upuma Amando Shangotini, Upuma Ikashitama fluids, Wagado Mutu, Ayapuma, so he felt that who understand that I think I'm sure Musu or Mile, Umanga Putin and Gomile, Giswellum Sevens, what's the guy who Tumanga now Sevens, on the box of Fagani Cockado, who was to take a good explanation. So what's the guy who smoke Kulumangendana, Ukulumangan, Gomile? Paninga Basalane, Bomile, Somile, and Fluga to let us not say. This is not about water. This is not about water. I mean, Sekurumana, Momtombo, Opila, Yukobolau. Sekurumana, Momtombo, Obamelu, Tabuli, Samaria, Guzagale, or Espazana, Samaria, hallelujah. Now you cannot say me go to Loyo, Uswela man. Sekurumango Mutula, over to Kumisaman, to an end, hallelujah. Womanga no. Sikuruma ngomthombo kaJakobe, woma kanjani umthombo kaJakobe? Asikwazi sithi uJesu womile because his water ungumthombo, uqobo lakhe is fountain of living waters. Asikwazi ukuthi uJesu womile. Hallelujah. Amen. You cannot tell me ukuthi uJesu womile, which clearly tells you ukuthi this is not about water. Yeah. But they had to use ama parables ukuthi kufezekiswe icebo likaNkulunkulu. Nangihlisa umoya nje kancane babujali ngihletha. Sangikhulumile ngoJesu bemnikeza iPosca. Bese akaqedile ithunga emzimbeni wayinqaba because nathi zabazalwane if usibona ukuthi into is against the will of God, you must learn to say no. No, awuxabanisi namuntu. Just say no because it is against. Angikwazi ukufuna ukuthanda umndeni wami nginqenge ngevangeli. I cannot compromise ama values evangeli ngoba ngifuna ukuthanda umndeni wami because ekugcineni ekupheleni akuzoba umndeni wami onami. Lethi ngawe wena womeleni. What are you thirsting for? Umethu Jesu, I thirst. This statement is very pregnant. We must not just take it literally ukuthi uJesu uwomile nje bazomphuzisa manje. Uma ngabe ubuka la esiphambanweni babujala umdotse ngebhathi bethe ngeqhulu 10 minutes. Uma sibuka la esiphambanweni uJesu mengabe ethi ngomile. Kubekiwe kukhona ilula elaligcwele uvinika. Uzoyibuza ukuthi lo vinika lo uqhamuka kuphi? No, it's not just uvinika. But bekuyyiwayini elishibhile labantu esibabiza ngaphandle ukuthi hayi lo is just a low standard noma abantu ekuthiwa abayilutho.
namasosha lawa ayengenawo amalokhuzana ayengekho kuma-ranks aphezulu ayephansi ayethi menza umsebenzi wokuyobethela umuntu besephuza leli wayini leli. It was not just uvinika but kwakuyiwayini leli, but because nase-expose emoyeni kwa-expose emoyeni iwayini kwasekusala i-acetic acid ekuyiwena uvinika owaphuzisa uJesu. Haleluya. So uma ngabe sibuka la kukhona ilula eligcwele lo vinika lo. Number 2 into yakhona uJesu mangabe ethi ngomile kukhona isifonti. Muyibuza lesifonti sikhamba kuphi? Isifonti lesi amasosha mangabe yokulwa aseroma ayesikhipha isosha lasikhipha isifonti esigqokweni esizivikele ekhanda laso ilona lasebenzisa ukusiqinisa lapha kuvinika. Haleluya. Into yesithathu eyayikhona umethu uJesu ngomile isihlahla sehisopu. Uma sihlahla ebethi sibuyele emuva isihlahla sehisopu isona besisetshenziswa kwa-Israyeli uma ngabe kuchelwa noma kubhethwa igazi ey'capheni zabo kuwumkhosi wephasika bekusetshenziswa isihlahla sehisopu. Bahlaba iwundlu bathatha isihlahla sehisopu babhekhe ey'capheni zabo. Namhlanje kuthathwa isihlahla sehisopu baqhuma ilula baqhuma isifonti kusona basiphakamisele ey'ndebeni zewundlu elilengayo. Hayibo. Hayibo. Ayikhona. Nakumkhosi wephasika bathatha iwundlu balihlabe bese bethatha isihlahla ihlamvu lehisopu balisebenzise ukusprinkle around amagceke abo baphinde babheqe ey'capheni zabo babheqe ngegazi lewundlu. So translating to that ukuthi each and every family bekumele ibe newundlu bekumkhosi wephasika. Regardless ukuthi uya afforda noma awu-afford, but you needed iwundlu for ukuthi ukwazi ukuthi umhlabe kuphume igazi because akwazi ukuthathela kamakhelwane. Hayibo. Nali iwundlu liphakamisiwe namhlanje. Nali iwundlu lahlangothini. Nali iwundlu kuphume igazi namanje ohlangothini kuzalwa ibandla. Nali iwundlu namhlanje kuthathwa lona laphanya kwaphezulu ukuze sithi do away with wonke amawundlu esiwadingayo umkhosi wephasika. Haleluya. Uma ngabe womile wamele ini uJesu wamele zini. Ngisenze izinhlobo zokoma. One singichazile ukuthi wayomile physically because wehlile kwezemhlabeni wa-understand ukuthi yini ukoma. I am dehydrated. Ngidinga ama-fluids emzimbeni. Ngidinga amanzi emzimbeni. So uJesu uyayi-understanda leyo ndaba ukuthi because akabanga nje ingelosi eyakuvarisha ngenhla kwethu wehla wazongena ebantwini waba yisimo somuntu naye uqobo waba yisona engasayenzanga isona engasanzanga isono. Haleluya. So umefika uJesu ethi ngomile understand ngamhlophe ukuthi nawe mamkhayeni mukhala ukuthi ngomile uyazi ukuthi what you are going through because ingakho sithi siyozama nokho Jesu kuba njengawe because asinjengawe. The second type of ukoma uJesu akomile yilayo khona now he is thirsting for our souls. Okuyona ndaba enkulu ke namhlanje ukuthi uJesu womele imphefumulo yethu ukuthi baba okusho ukuthi the greatest mission of mandate engehlelelo lezulwini ukuze phansi emhlabeni ukuze ngizolanda ibandla kuthi nathi esasikude bese siyasondezwa ngegazi lakhe. Uma ngenzekanga lokho okusho ukuthi I have failed. Ukoma kwami was pointless. So Nkosi ngiyabadinga ngidinga loya mekusondela oyedwa nje ngidinga naloyana ukuze the greatest mission engiyehlelile kube yiyona ukuthi Nkosi ngilifezile ibanga lami. Haleluya. Ukoma kokugcina sengikhathula babu yayisiwa senifama ngazangidonsa. Ukoma kokugcina uJesu akhuluma uma ngabe ethi ngomile the last type of ukoma ula uJesu omele uNkulunkulu yena uqobo lakhe. Because umshumayeli wami bona uthi Eloi lama sabachthani ungishiyelani. Osho ukuthi uJesu uNkulunkulu uhlehlile because utheme embuka wabona isono. Lalela lo muntu wehle engasazi isono kodwa wathi efika nje kwaba isono uqobo lakhe because siyona la emhlabeni. Kwathi manje uNkulunkulu wahlehla kuyena ingakhethi Eloi lama sabachthani ungishiyelani na. Kubalekile bazalwane because lithi is ekuqaleni komhlaba ingakho ngitshela indaba yesiphambano ayiqali manje. Ekuqaleni komhlaba wayekhona ulizwi wayengUNkulunkulu
unizwi enonkulunkulu kuba lowo mina komunizwi yethi sithe kuqaleni komhlaba wayekhona ulizwi waye uNkulunkulu. That's why we speak of the Trinity, umthathu emunye kukaNkulunkulu. Ekuqaleni komhlaba wayekhona ulizwi waye uNkulunkulu. Konke kwavela ngaye. You cannot search for something edalwe when a creator way. Konke kwavela okudaliweyo, konke kwavela ngaye. We are not just talking about Jesus in a singular form, but sikhuluma ngaye Holy Trinity uNkulunkulu uyise, indodana nomoya oyingcwele. Hallelujah. So akwazi ukuthi into okuyiyona oyidalile bese usegcineni uyayomela. Masithi baba siyabonga ngothando lakho, ingoba nathi sasikude sasondezwa saba seduze. Amen. Amen. 55 wena nonke nomileyo. Amen. Ozane emanzini niphuze. Yena nonke nomileyo. Ozane emanzini niphuze. You don't need to be perfect, but uNkulunkulu uzokulungisisa ngendlela. You don't need to be holy. uNkulunkulu akafuna ama-saints, but ufuna thina because sona usuku nosuku. Sabango yami, imikhizo yami, ukukhuluma kwami, ukwenza kwami ngiyona nje try we need to njalo ngizosebenzisa igama esidala simele siyisanitize ngomkhuleko. Ngoba umuntu ungazi, umkhuba umuntu kwazi. Bese njalo ke kumele siyisanitize ngomkhuleko. Ngithi ngisho sesikhona ekholweni. We need to sanitize ourselves. Ungasho mina ngayikhetha inkosi. Konke sekuhamba kahle because isona usuku nosuku. Yanina nonke nasi isimemo enomileyo. Don't be trapped by ivatho zakho zebandla. Don't be trapped by ibango sulihambile usenkonzweni. Don't be trapped by ukuthi mina sengibe senkonzweni isikhathi esingakanani. But yanina nonke isimemo to everyone. Yanina nonke enomileyo. Nangu Jesu, nali wundlu lahlatshwa, nali wundlu ekusweleni kwakho, ekudingeni kwakho, nali wundlu. Yanina nonke enomileyo wozani niphuze. Nithenge ngaphandle kwemali, nithenge ngaphandle kwegolide, nithenge ngaphandle kwesiliva. Umusa wakhe umusa phezu komusa, umusa osanele sonke. Uyangena lapho ungene nakandlwana, ungene nala kuthiwa kuphumula umso khona, kodwa umusa phezu komusa kwenza umusa emsebentini odinga umusa.